So good evening to all. Am I hearing you? ನಾ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? Okay. So today we will start with the lesson that is the human eye and the colorful world. Human eye. What is this? This is the human eye. Okay, Bibi Amina is there, Musaddika, Gagan Hudgi is there. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತಾರು ಸಾಗರ್ MH, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸವಿತಾ, ನಸ್ಟೈನ್, ಇಸ್ರಾ. ಓಕೆ, ಹೂ ಇಸ್ ಸಮೀರ್? Okay, let's start. So this is the human eye. Okay, so this is the human eye, and it is having a spherical shape, means it is a round shape. Okay, so we are having the eye structure like this. We are having a pair of eye. Okay, and now next one, we are having a thin membrane. So I am removing this. So this is the lens. So what I am doing, I am removing this one. Okay, wait. Okay, here. Okay, so this is like this. Okay, always the light, it enters the eye by the transparent layer. Okay, that a transparent layer, it is called as pupil. Okay, ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತೈತೆ, that is called as a pupil, that will regulate and control the amount of light to enter in the eyeball. ಈ ಐಬಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯೂಪಿಲ್. Okay, and also we are having at the exact opposite side here it will be Lakshmi, welcome. So here this is the retina. What is retina? Retina is a thin membrane, and that is light sensitive, where the image will fall here, and that too inverted image. That is the true image, it will fall in this region. And we are having the eyeball, it is approximately 2.3 centimeter round. It is having the diameter 2.3. Next one. Okay, when we open, we are having the structure like this. Okay, so this is the structure. Okay, we are having the transparent one. This is the transparent bulge structure. This is transparent, but this is not the lens. Transparent hinge irtite, transparent layer. Okay, next one. So light always, it enters from this area, and it enters, and we are having, these are the iris. Okay, here this is the lens. Inside there will be a lens, and this lens will be like this. Lens is like this, and this lens is held by the iris. Okay, so this is the iris, a dark shaped muscular diaphragm that control the shape of the pupil. It will control the shape of the pupil, and here this pupil, it will allow the and control the light. And here what this one is called as? This one is called as the lens. This is lens. Which lens it is? Which type of lens? It is convex. Convex or concave? Convex is always like this. Concave is like this, right? Okay, so like this. So inside there will be a lens, and that lens is held by the ciliary muscles. Okay, so this is the structure of the eye. So we want only this much. In the examination, they will ask you to write the functions of the
different part of the eye. Okay, we'll keep it aside. Okay, we'll start here only. Okay, I have given you the notes. Which part I have given? I have given the human eye. Okay, adjust it properly. Human eye. In this human eye, we are having some parts. The first one is retina. Okay, this is the first part. And the next part is called as pupil. And the next part is iris. And next part is called as lens. Okay, this we know that this is the convex lens. Fifth part, that is retina may be finished, pupil, iris, and what remains? Cornea. Cornea. So they will ask you, okay, Aisha, okay, they will ask you to write the function of these parts. These are the parts of the eye. What is the retina? Retina, it is a screen which is light sensitive. Pupil is a transparent bulged shape that control the light. To enter the eye. Iris, they will hold the lens. Okay, iris, what they will do? They will hold the lens and control the size of the pupil. It controls size of pupil. Okay, cornea. What it is called as cornea? What it is? It is a thin membrane present outside the, yes, that cornea, it is a transparent bulge shape which is present outer layer of the eye. So these 5 parts they will ask you. And next one, we'll see what is next. The next one is called as the accommodation of the power of accommodation. What is the power of accommodation? So these are the key points to learn. Power of accommodation means it is adjust. What to adjust? We have the lens has to adjust the focal point or the focal length. So here the focal point, it is adjust to see the nearer object and the farther object. Okay, in the textbook they have given very easily. Okay, so the eye lens, it is a okay, eye lens, it is controlled by the ciliary muscles. The ciliary muscles are present. So here the ciliary muscles are present. These are the ciliary muscles. Okay, the ciliary muscles, they will hold the lens. So here the ciliary muscles, they are holding the eyeball, lens, and that lens, it will change its focal point. When it changes focal point, it will easy to see the nearer object and the far object. Okay, so the power of accommodation means adjusting of the focal length of the lens to see the nearer object and the far object. This much you have to write. When we see the near object, it should be 25 centimeter. When we want to see the far, then it is called as infinity. So we can write it as a
infinite. Understood? So in the examination, they may ask you like this. What they will ask you? They may ask you, what is the minimum distance and the maximum distance? This is also called as the minimum distance. This is called as the maximum distance to see the object. Always the minimum distance is 25 centimeter and the maximum distance is called as infinity. Okay, what is the range then? Then the range is 25 centimeter to infinity. What is 25 centimeter and what is infinity? 25 centimeter is the minimum distance to see the nearer object. Infinity is the maximum distance to see the farther object. From 25 centimeter to infinity, from 25 centimeter to infinity, we can see the object clearly. Okay, for that our lens, it will adjust. How it adjusts? By changing its focal point. How it changes the focal length? Because with the help of the ciliary muscles. Okay, illondu innondu barikene 6th point. Ciliary muscles. They will hold the lens. Okay, if you want, you can write the functions, or if you want now, you can write these 6 points. Otherwise, you can take the screenshot. What is the power of accommodation? Power of the accommodation means it is the capacity of the lens to adjust its focal point to see the nearer object and the farther object. So here we have to use the nearer object and a farther object. Here the capacity of the or adjusting the lens for the focal point to see the nearer object and the farther object. What is the range? If they ask you to the range, then you have to write 25 to infinity, you have to choose. If they ask you minimum, then you have to choose 25 centimeter. If they ask maximum, then you have to choose infinity. Okay, this is power of accommodation. And next, okay, so the defects of eye. The defects of eyes are, usually we will learn 4. In the textbook they have given 3, but we will learn 4 because one they have given in a different place. The first one is myopia. Okay, the next one, second one is hypermetropia. Third one is called as presbyopia. And the fourth one is called as cataract. See carefully, this is called as cataract. This is called as presbyopia. Okay, when the people will become old, okay, at that time the milky cloud or a milky or a cloudy like layer, it forms in the age old people. That is called as cataract. It is only cured by surgery. Hope you are seeing surgery. This is very easy. Next one, presbyopia. Why I am telling you like this means these are very easy. So I am telling you. Presbyopia means here we cannot see nearer object and far object also. Here we cannot see nearer object and the far object clearly.
both problem we will be having. Okay, there must be a reason. What is the reason? That you have to learn. And here, what is myopia? What is hypermetropia? What is the reason? What is the reason? What is the reason? How to correct it? How to correct it? How to correct it? Okay, so what I will do, I will write it here. The first one is myopia. This is also called as nearsightedness. Okay, how it is corrected? Okay, so what is the meaning here? The meaning, we can see nearer object but cannot see farer object, but can't see farer object. Okay, here in the myopia we can see so here myopia means nearsightedness, means here near means here the answer itself. We can see the nearer object but can't see the farer object. What is the reason? First we have to find the reason, right? The reason here. What is the reason? Here the excessive curvature of the eye lens. Excessive curvature of lens. ಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗದ ರೌಂಡ್ ಅದ ಭಾಳ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐಬಾಲ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐಬಾಲ್ ಉದ್ದ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐಬಾಲ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದಿಸ್ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕಾಯಿನ್. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಸರ್ಕಲ್. Okay, here this is the lens. Lens means nearsighted, means we can see the nearer object but can't see the farer object, means the light rays which are coming from the distance, they are falling here, means near to the lens. idil bidete antandre artha eno? Excessive curvature, the focal point is very small, so it is falling here. One reason. The second reason, elongation of the ಐಬಾಲ್ ಏನಾದ್ರೆ ಉದ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು what is myocave means. It can be corrected by concave lens. This is very much important. Concave lens. Okay, like this only we have to write the hypermetropia. What is hypermetropia? Write as it is. Hypermetropia means it is farsightedness. What is farsightedness? Farsightedness means we can see the far object but can't see near object. ಇದು ಹೇಳ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಾರ್ ಸೈಟ್. ದೂರದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ, ಹತ್ರದ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ರದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ದೂರದ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್? ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು? ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಓಕೆ, ರೀಸನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಲೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಮಯೋಪಿಯಾ. ಓಕೆ, ಹೌ ದ ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ? ದ ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್. Okay, so with the help of this coin we can. Far-sightedness means we can see the farer object but nearer object we can't see. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the light rays which are coming to the lens from the nearer point, it is falling here. So it is far from the lens.
So it is called as farsightedness. What is the reason? The focal length of the lens is how much? It is long. Focal length ಏನದ? Focal length ಏನದ? Long. ಐಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐಬಾಲ್ ಏನಾಯಿತು? ದೊಡ್ಡದೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಬಾಲ್ ಏನಾಗೈತಿ? ಸಣ್ಣದದ. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಐಬಾಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಐಬಾಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಫೋಕಲ್ ಅಂತೂ ದೊಡ್ಡದ. ಐಬಾಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿರಬೇಕು. ಐಬಾಲ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಐಬಾಲ್ ಸಣ್ಣದಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. So here hypermetropia, this is called as farsightedness. Here we can see the far object but can't see nearer object. What is the reason? The reason is focal length is too long and the small size of the eyeball. Okay, and next one, how it is corrected? It is corrected by convex lens. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್? ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸಾರಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್. ಅವಾಗಿದ್ದು ರಾಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. Here we can only use the convex lens. We can't use concave lens anta baribeku. Okay, so this one. And what about presbyopia? Presbyopia means here presbyopia means here we can't see both nearer object and farer object clearly. We can see, but we cannot see clearly. And by this time we can use, what is the reason? Here first we will find the reasons. What is the reason? Here the reasons are the weakening of the ciliary muscles. As I told you, what the ciliary muscles will do? Ciliary muscles, they will hold the lens. The ciliary muscles, they have weakened. These become weakened. So the lens is not becoming thick and thin. Okay, ciliary muscles, they have become weakened. Reason, you know? Ciliary muscles has become weakened. And the flexibility of the eye. This first one, second one. The flexibility of eye diminished. ಅಂದರೆ ಈ ಐಬಾಲ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು. ಅದೇನಾಗೈತಿ? ಅದಾಗಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗೋದು, ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗೋದು, ಥಿಕ್ ಆಗೋದು, ಥಿನ್ ಆಗೋದು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್. ದಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಐ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅದರದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ciliary muscles are weakened. When the eye lens is held by, ಈ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ciliary muscles. ciliary muscles ಟೈಟಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಲೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಲೂಸನ್. ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅದರದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ seeing the nearer and the farther object clearly. How to correct this? How to correct means bifocal length. Bifocal lens use ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? Here both concave and convex. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗ್ದಿದ್ವಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿ ನೆನಪದ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗ್ದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದು, ಹೌದಾ? ಹಿಯರ್ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು? ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಹಿಯರ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. Both they will use. Okay, so these are the defect of eye.
How many are there? The defects of eyes are 4. Myopia, hypermetropia, presbyopia, cataract. Okay, cataract and presbyopia, they will not ask you the diagrams. They will not ask a diagram type of questions. Here they will ask you what is presbyopia, okay, how it is corrected, what is the reason, what is cataract, at what age the cataract will come, how it is corrected. Presbyopia means they can't see the nearer and the far object clearly. It can be corrected by the bifocal lenses in the spect. ಪ್ರೇರಣಾ, ಓಕೆ ಮಾ. ಪ್ರೇರಣಾ, ನಾವಿವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ನೋಡಪ್ಪ. ಓಕೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ, ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ, ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನಾ ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಲ್ಕಿ ಆರ್ ದ ಕ್ಲೌಡಿ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಲೆನ್ಸ್. It can be only corrected by surgery. It can be only corrected by surgery. Here, ಇದೇನದಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಏನದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಯೋಪಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ. ರಿವೈಸ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮಯೋಪಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನಿಯರರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದ ಫಾರರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮೀಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು ರೀಸನ್ನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ವಕ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ. ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐಬಾಲ್, ನಮ್ದು ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳಾದೈತೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೇರಣಾ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಪದನಿಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪದನಿಸ? ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ದೂರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೀನ ಮಸೂರವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ, ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ. ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಾರರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನಿಯರರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ is too long. The focal length of the eye lens is too long, so the image is falling here. ಅದರದು ಏನದ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಭಾಳ ದೂರದ. ಐಬಾಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಏನದಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳಾತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಮಯೋಕೇವ್, ಹೈಪರ್ವೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ತಿಳಾತೈತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 3 ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಉಳಿದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೈಟ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಓಕೆ, the diffraction reflection by the prism and the glass slab. Okay, in this we can study the dispersion of light, the dispersion of white light by the glass slab, this one glass slab and the glass prism. So here they will ask you, this is the prism. When the white light it enters, we know that it will refract. Refract means it changes its path. ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಮ್ದು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಲರ್ಸ್? ವೆಬ್ ಗಯಾರ್. From this they will ask you many questions. What is refraction of light? ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿಳಿಯ ಬೆಳಕು ಅಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ಹೋದಾಗ 7 ಬಣ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ light. Okay, here when the white light it enters the prism,
it will refracted and it will split into different colors. That is called as the dispersion of light. White light, it will disperse into many colors. Those colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Here from this we can see one more question. Which light bends more, which light not bends? Which light bend more? This one. Which is not bending? This one. See, this is bend like this. This is not bending. This bend more. This less bend. Okay? Yes. Good. This question they will ask you. And next one, the recombinant of the white light. In exam recombinant of the white light means what? So here I will take one prism. Okay. I am taking one prism like this. ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 97. So here this diagram is there for your examination. ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅದ. Yes, the dispersion of light. Okay. So here explain, or they will ask you to draw the structure recombinant of white light, which is demonstrated by the Newton, Sir Isaac Newton. What the Sir Isaac Newton did? Sir Isaac Newton, he used a glass prism to disperse the light. First ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ glass slab ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು they disperse the light first, and this is the first prism, and he took one more prism and he has kept it in the inverted hingit. So he allowed the light to enter here. It means when the white light it enters, it will split into different colors, and when these colors, when they enter the prism again, it will come in the form of white light. Okay, so here we can write that he tried to split the colors of the spectrum. Okay, and white light further using the another similar prism which is inverted. Inverted. So here it is upright, straight. He took a white light. When it enters in the prism, it will divide it into 7 colors. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ತಗೋತಾನ, ಆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ವೆನ್ ದೀಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್, ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಿಸಮ್ನಾಗ ಅವು ಇಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್? ದ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. This is called as the Sir Isaac Newton demonstrated recombinant of the white light. This you have to explain in your words. He took 2 prisms. He subjected to enter one light beam in the first prism which is upright. So this, when the white light it enters, it will split into 7 colors. These 7 colors they will subjected to second prism, and the second prism is kept upside down. Adana ulta ittara. When these colors enter in the second prism, what will come out? The white light will come out. This is the experiment. ಹೌದು, ನಾವು ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಕಲರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. 7 ಕಲರ್ಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಒಂದು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತಗೋರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು 7 ಕಲರ್ಸ್. Okay, fill the colors here. ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಇರೋ ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಯು ಸ್ಪಿನ್ ಇಟ್. ಇದು ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ವೈಟ್ ಕಲರ್.
But we are not using the white color. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red we are using. Spin ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನು. ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ, we will see the white light, white color. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರೇರಣಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೌ ಡಸ್ ದ ರೇನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದ ರೇನ್ಬೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ದ ರೇನ್ಬೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೆನ್ ದ ರೇನ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಮಳೆನೂ ಬರ್ತಿರಬೇಕು, ಸನ್ಲೈಟು ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಕೈತಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್, ಇದೊಂದು ಮಳೆ ಹನಿ ನೀರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂತ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಕತಿ, ವಕ್ರೀಭವನ ಹೊಂತೈತೆ. ಓಕೆ, ದ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿಸಮ್, ದೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಕೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ it entering in the water droplet it act as a prism. So when the white light enters, it will be refract and disperse ಆಗಿ ಈ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ internally, finally it refract. When it refract, it will divided into a many colors and those will be forms the rainbow. But unfortunately we are not seeing all the colors. Why? Because one color is falling on the other. ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡು ಪ್ರೇರಣಾ. ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಹನಿ ನೀರು. ಈ ಮಳೆ ಹನಿ ನೀರೊಳಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮಳೆ ಹನಿ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಹನಿಯ ನೀರು ಅಶ್ರಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸೇಮ್ ಇದ್ರಂಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಬಿಳಿ ಬೆಳಕು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ವಕ್ರೀಭವನ ಹೊಂದಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, they will ask you, how does the atmospheric refraction ಅಂದ್ರೆ why that stars twinkle, star illada. So we will be having so many layers. This is the earth, we are standing here. Because of the moisture, because of the air, because of the dust, as we go up the layers are rarer medium, ವಿರಳ ಇರ್ತೈತಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಧೂಳ ಅದು ಇದು ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್, ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಎಂಟರ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ನಾಗ ಬಂದಾಗ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಕೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಕೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆಕೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆಕೈತಿ, ಬೆಂಡ್ ಹಾಕೋಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. So it keep on refracting and we'll see the stars are twinkle. But we know that the stars twinkle but not the planets. ಗ್ರಹಗಳು ಮಿನುಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಿನುಗ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಬೇರೆ 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 ವಲಯಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಕೋದು ಬರ್ತೀವಿ, ವಕ್ರೀಭವನ ಹೊಂದಿ 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 ನಮಗೇನಾಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲೇಯರ್ಗಳು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಗಾಳಿ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗಾಕತ್ತಾವ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಲ್ಲಾಕಿ,
Okay, scattering of the eye, Tyndall effect ಆಯಿತು. Tyndall effect means in the forest when we are seeing the fog ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾಗ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಕೇಳಿನ ಸಾಟರ್ಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳಕತ್ತಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು, ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟಿಂಡಾಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಒನ್, ವೈ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಏನದ, ಶಾರ್ಟ್ ಅದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತೈತೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಬ್ಲೂದು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತೈತೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೇವ್ಸ್, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟದ, ಇಷ್ಟ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಇದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್. ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವೇನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಶೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೇಕ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ದ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮೋಸ್ಟ್, ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೇನು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇವು ಬರ್ತವೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫಾರರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ 10 ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅದಾವಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. 10 ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಇಷ್ಟೇ ಕವರ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸನ್ನಿಂದ ನಾನಿರೋವರೆಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸನ್ಸೆಟ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಪ್ರೇರಣಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಪ್ಪಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತರಂಗ ದೂರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ತರಂಗ ದೂರ ಎದಕ್ಕಿರ್ತೈತಿ, ಕೆಂಪದಕ್ಕಿರ್ತೈತಿ, ಕೆಂಪು ಕಲರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಾಳ ದೂರ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟು ಬಂದು ನಾನು ರೀಚ್ ಆಕೈತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರತೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕೆಂಪದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮುಳುಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಂಪು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಆಕಾಶ ಏನಾಕೈತಿ, ನೀಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಣಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಇದು ಶೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಇಷ್ಟ ಸಣ್ಣ 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 ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಐತಿ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಈಗ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ. ನಾ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ತ್, ನಾ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ನಾಗ ಅದೇನಿ. ಇಲ್ಲೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೇನು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾರ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂಡ್ತೈತಿ, ಮೊದಲು ಏನೇನು ಆಕೈತಿ, ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಮೂಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಎದ್ರಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಎದ್ರಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ವಾಟರ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ, ವಾಟರ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಕೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಕೈತಿ. ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎಂಥ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೇನಾಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಕೈತಿ.
ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟು ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಬಂತು, ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಬಂತು, ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು. ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ವಕ್ರೀಭವನ ಹೊಂತು. ವಕ್ರೀಭವನ ಹೊಂದು ಏನಾಯಿತು, ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆಗಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂತು. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೂ ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸನ್ ಇಲ್ಲದ, ಮಳೆ ಹನಿ ಇಲ್ಲದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಈ 1 2 3 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರೇನ್ಬೋ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ನಾಳೆ ಥರ್ಸ್ಡೇಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಥರ್ಸ್ಡೇಗೆ ಇದೇ 2 ಲೆಸನ್ ಮೇಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈ ದ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಇನ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೂನ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳ್ಳಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಸ್ಕೈ ಆರ್ ದ ಸನ್ ವೈಟ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ರೆಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಾ? ಬರಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋರು ನೋಡಿರಿ, ಇದ್ರ ಹೇಳ್ರಿ. 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೀವು ಏನು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೋದಿರ್ತೈತಿ. ನಾಳೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮು? ನಾಳೆ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಳೆ. ಹಾಂ ಕೇಳು ಪ್ರೇರಣಾ. ನೆಫ್ರಾನ್, ಓಕೆ, ನೆಫ್ರಾನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ. ಇಂಗ್ಲೀಷಾ? ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ನೆಫ್ರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಪ್ರೇರಣಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಪ್ರೇರಣಾ ಕ್ವಶನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಫ್ರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಫ್ರಾನ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹಾಫ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ. ಯಾವ ಕಲರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ವಿಚ್ ಕಲರ್ಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮೋರ್, ಬ್ಲೂ ಆರ್ ರೆಡ್? ರೆಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಅದ್ರದ್ದು ತರಂಗ ದೂರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ದೂರ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅದು. ನಾ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತೇನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಂಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮಂಜೊಳಗೆ ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಸಕ್ಕಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಂಜು ಬಿದ್ದಿರ್ತೈತಿ, ಅಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದೈತೇನಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ರೆಡ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ರೆಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್. ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಇದ್ರ ತರಂಗ ದೂರ ದೊಡ್ಡದ, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಕೆಂಪು ಲೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರೇರಣಾ. ಓಕೆ, ನೆಫ್ರಾನ್ ತೆಗಿಲ್ಲ, ಸನಾಗ ನೆಫ್ರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಡಾರ್ಕರ್. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೇನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ. ಟೀಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೀನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿರು ಪ್ರೇರಣಾ. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಭಾಳ ಏನಂತಂದರೆ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ತರಂಗ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಹಾಫ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತೊಗೋಬೇಕು, ಭಾಳ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ನಾ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 2 are seeing the diagram. What remains? Next one, the blood will come here. ರಕ್ತನಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನು ಮೇಲೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಲೈನು, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ವೈ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ವೈ ಮಾಡಿರಿ, ಕೂಡಿಸ್ರಿ, ಫಿನಿಶ್ಡ್. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಹೋಪ್ ಸನಾ ಈಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್. Oh, yes, Sana. I guess you are seeing because you want the nephron diagram, no? I hope you are seeing only. Okay. This is the diagram. This is the glomerulus. This is a C-shaped structure. These are the coiled loops. Okay. From here, the urine is collected. Okay. ನಡಕ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬರತ್ತೀರೇನು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮತ್ತೆ 4 ಜನ ಬಂದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 55 minutes. Means near to 1 hour. This much is enough for today. Tomorrow we will discuss with another lesson. Okay, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಬೇಕಂತ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. Good night. Good night. Good night, Gagan. Good night. Musaddika, Ramzan, Nadaf. Good night. Bibi Amina. Good night. Sana. Good night. Who are all there? All are you? Good night. Okay. Good night, Prerna. Okay, Sana. Good night. English exam ಇದೆ. English exam ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ರಿ. Okay, bye, good night. Pratap, okay. Pratap, ಹೆಂಗೆ ಓದಾಕತ್ತಿ? I hope you are reading good. Stream. Okay, study hard. Pratap, study hard. Prepare well. Okay, all of you, good night. Bye bye.